momento es que se plantea una junta de transición presidencial. Ariel Henry, como usted bien lo dijo, renunció luego de esa reunión con Anthony Blinken en Kingston, pero lo que sí ha dicho Estados Unidos, el día de ayer lo dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es: no sabemos cuándo se va a dar esa transición presidencial. Lo más probable es que se dé, o esperemos que se dé, en las próximas 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque hoy, en estos momentos, el 80% del territorio haitiano está controlado por las bandas criminales. Son más de 200 bandas criminales, Camila, las que se tienen registradas en las Naciones, o en Haití, según las Naciones Unidas. Pero entendamos un poco, para aquellas personas que no conocen parte de la historia de Haití. Haití es un país de 11 millones de habitantes, Camila. Se encuentra ubicado en la misma isla en donde está República Dominicana. Digamos que la isla se divide en dos. De un lado está República Dominicana y del otro lado está Haití. Esta isla se le conoce como la Española. En Haití, Camila, el 65% de los ciudadanos viven por debajo del umbral de la pobreza y el 70% es una población desempleada. Solamente el 30% tiene un empleo formal, y de ese 30%, 2/3 trabaja en agricultura. El 20% del Producto Interno Bruto de Haití viene de la pesca y precisamente de la agricultura. Según el Índice de Desarrollo Humano, Camila, Haití se encuentra en el puesto 170 de 189 países como una de las naciones más frágiles del mundo. Pero llama la atención, Camila, y aquí se puede jugar un poco a la contradicción, ¿no? Haití fue el primer país en declararse independiente en América Latina en 1804. Incluso fue el primer país en abolir la esclavitud africana, y hoy en día es el país más pobre de esta zona del planeta, y uno de los más pobres del mundo. Por eso, a esta hora vamos a irnos. No le puedo decir el lugar, Camila, porque de alguna u otra manera nuestro invitado nos ha pedido que por seguridad no digamos, pero no está en Colombia. Probablemente esté en Haití o en los Estados Unidos. Él es François, es un reconocido líder político y activista social de Haití, y nos atiende a esta hora. Mr. Ralph, thank you so much for being with us here on Blu Radio. Thanks for inviting me, and I really appreciate the context, the history that you've been telling us to start the show. And I always believe it is, dangerous to have an authoritative opinion excuse me, about a country only by watching, breaking news and highlights. I believe it's an opportunity for me to provide broader context that people could get a qualitative grasp exactly about what is happening in Haiti. Claro, Lucas, traduzcamos por favor lo que nos dice el señor François. Usted me ayudará más bien con la pronunciación del apellido. François, con el señor François, antes de hacerle la siguiente pregunta. Sí, Camila, nos dice pues que primero aprecia mucho el contexto que estaba dando Gonzalo para poder empezar la entrevista, y que él siempre ha creído que es muy importante no quedarse con una opinión del país por lo que vemos en las noticias de última hora o en los titulares de las noticias, por lo que cree que es muy importante estar aquí para podernos dar como una opinión calificada y que nos llevemos una idea de lo que realmente está pasando en Haití. Claro, entonces precisamente por eso quiero preguntarle al señor François si él directamente, como un líder político reconocido, nos puede describir cuál es la situación pues política y de seguridad y social que está viviendo actualmente Haití. Mr. François, I wanted to ask you if you can describe to us the current political landscape and its impact on the governance and stability Haiti has right now, because you just said that it's important not only know things about what we see and what we watch on TV. Therefore, I wanted to know if you could describe for us what is the currently political situation that Haiti is living. Yeah, this is a very important question. From my point of view, there are many doors that you should open if you want to understand a situation. But I would let the viewers pick their doors, as I'm providing more and more context every day.
This is not the first time that we are hearing about bringing intervention in Haiti because the country does a lot of violence, is in trouble. We need to restore peace and everything. In 2004, we had a MINISTA mission, and we had around 10,000 soldiers. They were in the country and they were fighting gangs, and they had the responsibility to provide a smooth security condition that we're not going back there the way we are. And here we are 20 years later asking for the same thing that we've been, asking in 2004. We need boots on the ground. So clearly, in terms of political strategy, something has not been delivered. And the question now is how to ensure that this never happens again. Because what happened, it's like whenever we talk about gangs, people think that it certainly links to poverty. But more importantly, research indicates that there are tools used by politicians to stay in power, to become rich, and to continue what I call a criminal economy. So once the gangs are there, they are not being created by themselves. Also, although we can say that they become more autonomous because they get a lot of money from kidnappings. They get a lot of money. They got a lot of money from kidnappings, from killing people. But there are tools mainly used by political leaders to stay in power and to keep the power. Whenever you have the election, you cannot have credible election because you go to a place, you have gangs, controlling what is happening and controlling who will be in power. And that's also part of what, of how the international community has failed. They accepted and they validated criminal and corrupted government. They give them green card. And we've been telling them as civil society, we cannot go that far. Please don't do that. We need to find political strategy. We need to make sure that we find decency in politics. They didn't listen to us. They trying to impose their solutions. And here we are now. They're pushing to find solution. So of course we have our responsibility. This is our main responsibility. But in terms of political, we should look at the international strategy in terms of cooperation by imposing corrupt leaders to, countries like Haiti. And it's been happening more than 100 years. So that's the reason I want the world to understand that the gang problems now is mainly political. In whatever country you are in, actually, once you don't find a path to bring decency in your politics, you would create such a situation. So the gangs are not there just for themselves or not there because of poverty. They are mainly political tools. Mr. François, please allow us to translate what you just said. Lucas, ¿qué nos dice el señor François cuando yo le pregunto cuál es la que nos describa él directamente la situación política en la que está Haití en estos momentos? Pues nos dice, como se habrá dado cuenta porque fue una larga respuesta, que es una pregunta que tiene muchas puertas que se deben abrir, pero que para empezar en los últimos días y meses ha estado pidiendo una intervención internacional en Haití, que esta no es la primera vez que esto se hace, que justamente en el 2004, hace 20 años, ya tuvieron alrededor de 10,000 soldados que estuvieron en el terreno y que 20 años después, hoy 2024, están pidiendo lo mismo. Necesitan tropas en el terreno para poder combatir la inseguridad y los problemas de violencia, pero lo más importante que nos dice es que las bandas y los grupos criminales no están ahí únicamente por la pobreza, y nos dice que eso es precisamente lo que debe entender el mundo, que varios grupos políticos y líderes políticos están utilizando a estas bandas criminales para quedarse en el país y que en el poder en el país, y que precisamente eso es lo que debe entender el mundo. Sí, le voy a preguntar al señor François, que a pesar de que le entendí la respuesta que nos acaba de dar, pues realmente esta es una crisis que se suma a muchas que ha tenido Haití históricamente. Él ya mencionaba una hace 20 años. Entonces mi pregunta para él es: ¿cuál es la razón por la que Haití está siempre enfrentando una crisis? Mr. François, I understood your last answer, but your country is always facing a crisis historically. So what's the reason? Because Haiti is always facing a crisis. The communication is cutting off.
Please, could you repeat the question? Sure. I said I understood your last answer, but as you also mentioned, your country is always facing a crisis. So what's the reason? Because Haiti is always facing a crisis. What's the deep reason? It's also cutting off. I don't know. It's why it's about your signal. Let me repeat it one more time. Let's see if we can work something out with our production team. Él nos está diciendo en estos momentos que no nos está oyendo, se le está cortando la comunicación, pero nosotros a él lo vemos perfectamente, Claudia, y lo oímos muy bien. No sé qué será lo que está pasando, a ver si nuestros amigos de producción nos ayudan con la comunicación con el señor, Ana Cristina, con nuestro invitado, el señor François. Sí, Camila, yo le quiero preguntar al señor François sobre algo que dijo el primer ministro Henry, y es que él dijo desde Puerto Rico que iba a nombrar un comité de 7 personas para que fueran como una forma de gobierno transicional. Sobre eso le quiero preguntar. Mr. François, the Prime Minister Henry said from Puerto Rico that as he leaves his post, he will establish a transitional council of 7 people. What do we know about that council, and for how long will it work or operate in Haiti? Yes, the first thing is like they are in negotiation actually, and it seems that they had a path to put in place a presidential council, and after the presidential council, they have to designate a prime minister. They are negotiating, but what people should know. The negotiation involves all kind of actors, including the political party of Ariel Henry, the prime minister, the political party of Jovenel Moïse, the president that has been assassinated, and which his political party was in power before him, and responsible for the gang increases also. And it's like we have a lot of actors on the table. And for me, the key thing is who's on the table, because I understand from the political speech from the prime minister, he's on the game. He's being playing chess also right now by saying, okay, I'm ready. There will be a transitional form of power, and after that, my government will see power. But he never said verbatim that he has resigned, which means for me, because his political party, his platform, his consensus that gave him legitimacy is also on the table. I believe he's been pushing, and people think that it's easy in negotiation like that. Everyone is on the table, and it's a. Imagine that you have like the biggest civil society organization imposing stuff, saying, okay, these are the main conditions that we could move forward. And you have 3 satellite political parties, attached to government, to previous governments, imposing consensus. Consensus is not just like a word becoming mathematical, because we have 5 people in the table, 3 decide, and you go down. Also, consensus is about what's not to negotiate, what's principle in terms of politics that we should put on the table, and it should impose to us a way to negotiate. And I think they will try to find common ground, but we are way back from a political solution that should solve the situation. That's my point of view. Efectivamente hay una negociación que primero va a poner un consejo presidencial, que después va a designar un primer ministro, y que actualmente esta negociación está involucrando a todos los actores, incluido el partido político de Ariel Henry, el primer ministro que renunció, el partido de Jovenel Moïse, el presidente que fue asesinado hace unos años,
y que hay muchos actores en la mesa y que para él precisamente esa es la clave. ¿Quién está en la mesa? Porque lo que dice es que por lo que ha podido entender por el discurso del primer ministro es que él actualmente está en el juego, está, dice él, jugando al ajedrez, y que dice que va a haber una transición del poder, pero que él nunca ha dicho que ha renunciado y que precisamente el estar ahí junto a su partido político y su plataforma pues le está dando una legitimidad en la mesa, y que estos partidos que han estado tan amarrados al poder van a querer seguir estando amarrados. Y finalmente dice, si tienes 5 personas en la mesa, pues hay 3 que van a estar decidiendo, y eso ya nos está imponiendo una forma de negociación. Mr. François, Nayib Bukele said that him have the solution for Haiti. Do you agree about the Bukele's policy when we look at the security and the fight against the crime? Is the solution for Haiti these policies? We have seen the results of Salvador fighting, gang members, fighting gangs, bring back security in the country, and it's amazing. So in terms of methodology, in terms of comparison, we appreciate the offer from Bukele, and also we would like to explore more, because in terms of solution, he's been there. Of course, there will be difference in terms of context, in terms of cultural context, in terms of structures, in terms of what we have in place. For example, Salvador, they have an army, and they have more than 30 army soldiers. Also, they have a parliament, and the parliament can vote also. Stuff for them, can give them tools and more tools to fight against the gangs. But here we don't have institution in place. It's a different context. So we might want to explore more in terms of understanding, in terms of learning, in terms of strategy, what they have, and maybe engage in a political dialogue, cooperation with Salvador, and see how we can adapt some of his strategies to our local context. So in terms of exploration, it is important, and that we could see with Salvador what we could get from them in terms of experience, in terms of how they've been there before, in terms of strategy, and try to adapt them to our local context. So I really appreciate the offer, and it is something important when you have a country and a region that has been there before and solve the situation and engage in dialogue to see what kind of cooperation that we could have together to put that in place. But also, I would like to finish to say that without a political strategy, the use of force is ineffective. Without a political strategy, you see what happened in Salvador also. So we need political on board with strategy to make sure that we might not get back to the same situation again. So that's my take on this. I really appreciate the offer, and I believe that we might explore other options and more than the Kenya situation that we're in. And my proposition in 2020 was about the PMC, the private military contractors. My solution was to engage private military contractors because they've been trained for specific task, and in terms of complexity of the situation, we might see what kind of expertise that we want in terms of security to act deep and to solving the problem. Thank you. Mr. Ralph François, thank you very much for being with us here in Blu Radio. It was a great pleasure talking to you. Have a great day. Thank you very much. Thank you. It was a great opportunity. I thank you all for this moment. Have a nice Lucas, day. Have a nice day. ¿Qué nos dice el señor François? La pregunta que le hizo Gonzalo sobre la propuesta que generó Nayib Bukele desde El Salvador, pues polémico líder internacional, el presidente de El Salvador, que él dijo que él se ofrecía a solucionar la situación en Haití, así como él ya la pudo solucionar en El Salvador. Pues Camila dice que efectivamente pues ha visto no solo la propuesta de Bukele, sino que ha visto todo lo que ha podido hacer el gobierno de El Salvador en los últimos años para combatir las pandillas y las maras. Dice que pues obviamente aprecian la oferta y que sobre todo pues podrían explorar otras alternativas y otras propuestas, pero que sobre todo hay una gran diferencia en el contexto, y es que
pues El Salvador tiene un Congreso, El Salvador tiene un ejército y que Haití a nivel institucional no es tan fuerte y que de nada sirve aplicar el uso de la fuerza si esto no se contrapone o está acompañado por una estrategia política. Entonces, finalmente lo que dice es, sí, sin una estrategia política, pues no es tan efectivo el uso de la fuerza, pero agradecemos lo que han hecho en El Salvador, que ha sido muy bueno y podríamos explorar mucho para lo que a ellos les ha servido, pues saber qué podría funcionar para nosotros. Situación muy grave en Haití, como decía Claudia, que fue una pregunta que no pues pudo llegarle a nuestro invitado, siempre está